So, সকলোকে নমস্কাৰ আজি আমি আসাম এক্সামিনেশ্যন টিউটৰিয়েলছত 2024 হৈ যোৱা ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰিজৰ জিএছ পাৰ্টৰ আমি অকল জিএছ ছেকশ্যনটো ছল্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই প্লেলিষ্টত গৈ সেইখিনি চাব পাৰিব গতিকে আৰু পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ কুৱেশ্যনছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ Question number 1. Question number 1 ত কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে কম্পট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া CAG ৰ ওপৰত চ' আমাক কি সুধিছে কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় সেইটো সুধিছে ইয়াত কৈছে যে দ্য CAG ইজ এপইণ্টেড বাই দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এইটো ৰং CAG ইজ এপইণ্টেড বাই দি প্ৰেচিডেণ্ট দ্য CAG হোল্ডছ হিজ অফিচ টিল দি প্লেজাৰ অফ দি প্ৰেচিডেণ্ট এইটো ইনকাৰেক্ট হয় CAG কিমানলৈকে তেওঁৰ টাৰ্মটো হয় হিজ টাৰ্ম ইজ এবাউট 6 years অৰ 65 years of age 65 years of age the term of the office of the CAG is 6 years from the date on which he assumes office এইটো correct he is disqualified for any government office after retirement এইটো correct এবাৰ CAG ৰ পৰা ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ কোনো গভৰ্ণমেণ্ট পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে so এতিয়া কোনটো correct only statement 3 and 4 is correct so option number C will be the correct answer question number 2 Lord Clement Attlee the British Prime Minister made a declaration on 15 March 1946 that a British cabinet mission would visit India to make recommendation about constitutional reforms to be introduced in India এইটো correct হয় The cabinet mission comprised of Lord Mountbatten incorrect Lord Mountbatten বুলি ক'লে incorrect The cabinet mission comprised of Patrick Lawrence Stafford Cripps আৰু A.V. Alexander The Muslim League did not accept the cabinet mission plan এইটো incorrect হয় they accepted the Indian National Congress partially accepted the plan এইটো correct হয় Indian National Congress গোটেই প্লেনটোৰ ভিতৰত অকল তেওঁলোকে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি পাৰ্টটোতহে এগ্ৰি কৰিলে so the Indian National Congress partially accepted the plan এইটো correct হয় so only statement 1 and 4 is correct so from the option কোনটো হ'ব option number B will be the correct answer Question number 3 in which case the Supreme Court of India held that the preamble is the part of the constitution এটা important question হয় last হৈ যোৱা PWD examত আহিছে ইয়াৰ বিষয়ে so এইটো কোনটো হ'ব from the option number A কেশৱানন্দা ভাৰতী কেছ এটা মোক আপোনালোকে ক'ব এই কেশৱানন্দা ভাৰতী কেছটো কোন দুটাৰ পাৰ্টিৰ মাজত চলিছিল আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে এই কেছটো চলিল Next question, which among the following is not a subject of state list of the constitution? So from the option option number D, interstate trade and commerce. Interstate trade and commerce car under it is under the union list. Under 7th schedule. Question number 5, which of the following articles of the constitution are correctly matched? Okay, kuntu correctly match hoy hetu hoise Article 253 legislation for giving effect to international agreement etu correct hoy Article 259 control of the union over states in certain cases etu incorrect hoy It is related to territorial application of law before the reorganization of states so etu incorrect hoy Article 275 grants from the union to certain states etu correct hoy Article 276 the President of India can constitute the Finance Commission etu incorrect hoy kiyono Article 276 ki hol logot relate kore etu relate kore taxor jorite aru corporate tax on different profession so এতিয়া আমাৰ statement 2 আৰু 4 incorrect হয় আৰু 1 আৰু 3 টো correct so 1 আৰু 3 কৰিছে option number B will be the correct answer the next question to চাওঁ Question number 6 which of the following is a part of the liberal principles of the directive principle of the state policy enshrined in the part 4 of the constitution এটা মোক আপোনালোকে এটা কমেন্ট কৰিব যে part 4 টো কি হল ডিল কৰে ঠিক আছে so এতিয়া from the option কোনটো হ'ব এটা from the option number C introduction of uniform civil code of the country এই uniform civil code ৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিউজত শুনিবলৈ পাইছে so এটো অতিকৈ ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আপকামিং এক্সামছতো ইয়াৰ বিষয়ে ধেৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব so from politics point of view এইটো ওপৰত যদি ক্লিয়াৰ হৈ থাকে তেতিয়া ভাল হ'ব Question number 7 who administers the oath of office to the governor of a state So it is from the option number B, the Chief Justice of the concerned state high court. Question number 8. Consider the following statement. The Government of India Act 1935 introduced provincial autonomy and abolished diarchy. It is correct hoy ne? It is correct hoy. The Government of India Act 1935 was opposed by the Indian National Congress. It is correct hoy. Mahatma Gandhi remarked about the act that it was a new charter of bondage. It is incorrect. Jawaharlal Nehru কৈছিলে আৰু তেওঁ এই Government of India Act 1935 টো কি বুলি কৈছিলে it was a new charter of slavery বুলি কৈছিলে statement 4 the Government of India Act 1935 led to the separation of Burma from British India এটো correct হয় so from the option কোনটো হ'ব option number C will be the correct answer এটা মোক আপোনালোকে জনাব যে এই Government of India Act 1935 কেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল আৰু কোনটো চনৰ ভিতৰত হেতু কমপ্লিটলি ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ল আৰু কোনজন ভাইসৰয় আন্ডাৰত এই Government of India Act টো মানে আমাৰ implement kora hoisil so ekdam mok apnaloke comment koribo question number 9 which among the following is not a location of a sacred forest so
So Khasi and Jaintia Hill নহয়, Aravalli Hill নহয়, Dima Hasao and Assam নহয়. So all of the above will be the correct answer. Which among the following major lake of India are correctly matched? Ukai Lake Maharashtra নহয়, Ukai Lake is in Gujarat. Koleru Lake Kerala, it incorrect hoy. Koleru Lake is in Andhra Pradesh. Rupkund Lake Uttarakhand, correct hoy. Batkal Lake Haryana, it correct hoy. So option 3 and 4 will be correct. So statement 3 or 4 correct hoy. So from the option number C will be the correct answer. Question number 11. Which of the following statement about the Sea Doni festival is correct? Sea Doni festival is celebrated in the state of Nagaland. It correct or incorrect? It is celebrated in Arunachal Pradesh. Sea Doni festival is celebrated in the state of Mizoram. Incorrect. Sea Doni festival is celebrated by the Karbi community of Assam. It is incorrect. It is celebrated by Tagin tribe. Tagin tribe of Arunachal Pradesh. Sea Doni festival is dedicated to the earth and sun. It is correct. It is primarily ki hoy. Sea Doni primarily tamne agricultural festival hoy. Or it is dedicated to the earth and sun. So option D will be the correct answer. Next question. Question number 12. Pakhui Wildlife Sanctuary is located in. From the option number B, Arunachal Pradesh will be the correct answer. Risa is a traditional attire of. So to Korhoy, it is a traditional attire of Korhoy. Tripura. Tripura will be the correct answer. Here time question is Tripura Bangladesh logot kiman border share kore. Kiman kilometer border share kore. Comment koribo. Question number 14. Consider the following statement. Hargila bird, greater adjutant, is mostly found in Assam to a small extent in Bihar and Cambodia. It is correct hoy. Hargila bird is a member of stork family. It is correct hoy. Most of the global population of the Hargila bird is found in Assam. It is correct. It is endangered on the IUCN red list. It is correct hoy. So from the option, all are correct. So option number D will be the correct answer. Next question. Question number 15. Silimanite, which is used in automobile industries, is found in which of the following district of Assam? Yes, side option dia ase. So kuntu hobo from the option number C, Karbi Anglong will be the correct answer. Next question. Question number 16. Which of the following tributaries of the river Brahmaputra is not in the north bank of the river? So from the option kuntu hobo option number D, Digaru will be the correct answer. Digaru noikhon Brahmaputra south bank ot dekhibole poa jay. Aru ei noikhon kor pra olaise? Ei noikhon olaise amar Meghalaya Garo Khasi Hills পৰা ওলাইছে তাৰ পৰা ওলাই লগ পাইছে কপিলি নৈ লগত দেন ফাইনালি গৈ মিলি ব্ৰহ্মপুত্ৰত জইন হৈছেগে Question number 17 The Mahalwari system of land revenue was introduced by Thomas Munro and was recommended by Charles Reed It is incorrect হয় Mahalwari system to kone introduce কৰিছিল It was introduced by Holt Mackenzie আৰু কেতিয়া 1822 আৰু এটো লেটাৰ এটো ৰিফৰ্ম কৰিছিলে আমাৰ কোনে উইলিয়াম বেন্টিকে কেতিয়া 1833 so it is incorrect হয় In Mahalwari system along with the village communities the landlords were jointly responsible for payment of taxes it is correct In Mahalwari system a direct settlement was made between the government and the riot cultivator incorrect হয় Mahalwari system কি হয় landlord গাঁৱত মানে ল্যান্ডলৰ্ড সেট কৰি দিয়া হয় সো ফাৰ্মাৰ্স কিনিয়ে যোনটো ট্যাক্স হয় ট্যাক্সটো দিব লাগিব ল্যান্ডলৰ্ডক আৰু ল্যান্ডলৰ্ডে হে ট্যাক্সটো কাট দিব আমাৰ ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেণ্টক দিব সো ইনকাৰেক্ট হয় দা মাহালৱাৰী সিস্টেম वाज ইন্ট্ৰোডিউসড ইন দি জেনজেটিক ভ্যালি উত্তৰ প্ৰদেশ নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰন্টিয়াৰ প্ৰভিন্স পাৰ্টছ অফ সেন্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া এণ্ড পাঞ্জাব এটো কাৰেক্ট হয় সো কোনটো কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট 2 আৰু 4 টো কাৰেক্ট সো ফ্ৰম দি অপচন নম্বৰ বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনসাৰ Next question number 18. Which of the following was a significant step towards reinforcing Hindu-Muslim unity in the pre-independence India? Etu kuntu hoy, option number C, Lucknow Pact. A Lucknow Pact to ketia hoisil? Etu muk apnaloke janabo. Which Ahom king invited Krishnaram Bhattacharya from Nadia district in Bengal, promising the care of the Kamakhya temple to him? So option number B, Sorgodio Rudra Hingha will be the correct answer. Which of the following Indian social reformer contributed in persuading the British government to introduce the Native Marriage Act of 1872? Okay, so kunjon reformer mane British government a act to anibole persuade korisile hetu dise so ya kun hobo from the option number B Keshav Chandra Sen will be the correct answer. A Native Marriage Act to ki hoy etu muk apnaloke comment koriboson ki hoy Next question, identify the correct chronological sequence of the Gandhian era movement. So the Champaran campaign ketia hoisil Champaran campaign hoisil 1917 then hoisil amar non cooperation movement ketia 1919 then hoisil amar civil disobedience movement ketia hoisil 1930 and quit India movement ketia hoisil 1942 so prothom ahibo eto Champaran campaign then civil disobedience movement to ahibo then our non-cooperation movement to ahibo then civil disobedience movement ahibo then quit India movement so koto seto eri ase option number C will be the correct answer Question number 22 E.V. Ramasamy commonly known as Periyar was the head of self-respect movement in which state okay E.V. Ramasamy তেওঁ কি বুলি জনা যায় তেওঁ Periyar বুলি জনা যায় বুলি কৈছে আৰু আমাৰ গাত কি হৈছে he was the head of self-respect movement কোনখন ৰাজ্যত so from the option কোনটো হ'ব কেৰালা নে কৰ্ণাটকা আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তামিলনাডু so কোনটো হ'ব এটো হ'ব option number D তামিলনাডু will be the correct answer
Next question number 23. Consider the following statement. Ariyanur Kudakalu is an important archaeological site of megalith culture in Karnataka. So the wrong one. It is an important archaeological site in Kerala. It is an important archaeological site of megalith culture in Kerala. It is correct. Megalith is the combination of Greek words mega and lithostone. Okay, it is correct. In 1947, archaeologist R.E.M. Wheeler excavated Brahmagiri situated in the Chitradurga district of Karnataka. It is correct. So option statement 2, 3, 4 is correct. So from the option number D will be the correct answer. Question number 24. Who was the first Indian in the Council of Governor General in British India? Okay, British government or Governor General or Council hoy tar prothom Indian kun hoy heya hodise. So from the option kun hobo option number B, Satyendra Prasanna Sinha will be the correct answer. Question number 25. The project rehab is related to the rehab or full from ki hai? Rehab mane hoise reducing elephant human attack through B. Reducing elephant human attack using bees. It will have full from rehab. So rehab is related to sustainable solution to human elephant conflict. Option number B will be the correct answer. Next question number 26 or ketaman statement dia hoise. Prothom statement tot koise the International Union for Conservation of Nature, IUCN. So IUCN full from ki hoy? International Union for Conservation of Nature. Important hoy, note down kori thora dorkar. It is headquartered in Berlin, Germany. It is incorrect hoy. Tar headquarter kot ase, it is headquartered in Glen, Switzerland. IUCN was founded in 1948. It is correct hoy. IUCN prepares the list of threatened species. It is correct hoy. The Himalayan wolf has been assessed for the first time in the IUCN's red list and categorized as vulnerable. It is correct hoy. So there from the option number C will be the correct answer. Question number 27 out 40 say, which of the following languages is a medium of instruction in the foundational stage of school education in Assam? The foundational stage mane konto hoy dhori lok school or ekebar lowest jonbo stage hoy hebuk amar foundational stage hoy. So he foundational stage of Assamor school bilakot tolor konto language dekhibole poa jay. So yaber konto hobo it hobo Nagamist, Nagalandor nohoy, Munda nohoy, something like it hobo option number D, Dimasa will be the correct answer. Which of the following gases contributes to the maximum of global warming? Okay, that sounds nitrous oxide. Nitrous oxide mane hoise N2O. N2O kiman contribute kore nearly about 6.1%. Chlorofluorocarbon kiman contribute kore near about 3.1%. Carbon dioxide highest kore near about 80.1%. And methane CH4 kiman kore 11.7%. So highest ki hoy carbon dioxide. So option number C to amar ki hoy correct hoy. মানে আমাৰ যিমান এবোৰ মানে পলিউশনৰ গেছবোৰ লাই তাৰে ভিতৰত হাইয়েষ্ট পলিউশনৰ মানে কাৰণে মানে কোনটো গেছ মানে বেছি কন্ট্ৰিবিউট কৰে সো কোনটো হ'ব এটা হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই ফ্ৰম সায়েন্স কোৱেশ্চন পইণ্ট অফ ভিউ নেক্সট question number 29 one of the following two new species recently identified in the Kaziranga National Park and Tiger Reserve was binturong which is it binturong ki hoy hetu dise so binturong ki hoy it is a bear cat option number A will be the correct answer question number 30 consider the following statement. Yuvika is the name of the annual youth festival organized by the IIT Delhi. Is it correct? It is incorrect. Yuvika is a special program for school children organized by the Indian Space Research Organization by ISRO. It is correct. Tarpora koche the Yuvika is a special program for fresh engineering graduate organized by ISRO. It is incorrect. The full form of Yuvika is Yuva Vigyani Karyakram. So important hoy note down kori thobo Yuvika full form ki hoy note down kori thobo etu correct hoy so to kuntu correct hoy statement 2 aru 4 to correct so the option number kuntu hobo option number D to hobo next question 31 consider the following statement. PM Divine is a central sector development scheme. Etu correct hoy. PM Divine initiative is for the northeast India only. Etu correct hoy. It was introduced in 2022-23 correct. PM Divine gets 100% central funding. Etu correct hoy. It is here to take the correct. So from the option number D, all of the above will be the correct answer. Next question 32 hodise which of the following statement about Dosti 16 is correct. The Dosti 16 ki hoy hetu hodise. So ki hoy Dosti 16 to eta mane apunar army mane ta mane exercise hoy aru to army nohoy sorry it is a navy mane maritime hobo maritime exercise hoy aru kun dekhor majot hoy it is between India, Sri Lanka and Maldives. So from the option kuntu hobo option number D will be the correct answer. Eta muk eta apnaloke question answer dibo je Maldives or capital ki hoy Sri Lanka capital ki hoy. Next question number 33 consider the following statement. One of the principles of quantum mechanics used in quantum computational technology is quantum entanglement. So quantum computational technology is a new prokarar computer technology hoy so tat juntu principle use hoy quantum mechanics or hetu quantum entanglement buli koy hetu hoy na hodise so to hoy it is correct. Is Pauli exclusion principle no hoy Heisenberg uncertainty principle etu no hoy
ডাইৰেক্ট ফ্ৰেংকেল ভেৰিয়েশ্যনেল প্ৰিন্সিপাল এইটো নহয় চ' অনলি ওৱান ইজ কাৰেক্ট চ' অপশ্যন নম্বৰ এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন 34 ইয়াত সুধিছে যে কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট Python is a programming language which can be used in artificial intelligence application এইটো কাৰেক্ট হয় AI ক্ষেত্ৰত Python language টো ইউজ কৰিব পাৰি which cannot be incorrect হয় R is a programming language which can be used in artificial intelligence program এইটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় which cannot be used in correct so from the option কোনটো হ'ব 1 or 3 আছে so option B will be the correct answer 35 ত আমাৰ কৈছে যে Unix is a operating system correct হয় programming language নহয় Linux is often considered a Unix like system এইটো correct হয় Unix was developed by Caltech এইটো incorrect হয় so Unix টো কোনে ডেভেলপ কৰিছে মোক হেটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবচোন so এতিয়া from the option কোনটো হ'ব option number C টো হ'ব 1 or 3 correct হয় next question 36 Consider the following statement. A file extension indicates the type of a computer file. এইটো হয় আমি ফাইল এক্সটেনশনটা চালে আমি কৈ দিব পাৰোঁ যে এই ফাইলটো কি হয় ধৰি লওক এটা আমি যে PDF যে হয় আমি কেনেকৈ পাওঁ আমি গম যেতিয়া নামটো পিছফালে এনেকৈ .d PDF থাকিব আমি গম পাই যাওঁ যে এইটো কি হয় PDF ফাইল হয় চ' a file extension indicates the type of computer file এইটো কাৰেক্ট হয় file extension BMP indicates a binary compressed file এইটো incorrect হয় BMP .bmp কি ইণ্ডিকেট কৰে it indicates bitmap image file চ' এইটো incorrect হয় File extension AVI means audio interchange file. It incorrect hoy. .avi মানে কি হয় audio video interleave. So it incorrect hoy. File extension AVI means audio video interleave. A movie or sound file to correct hoy. So it কোনটো correct statement 1 or 4 to correct. So option of কোনটো হ'ব দিয়া C নহব D হ'ব 1 and 4 will be the correct answer. 37 ত চাওঁ ইয়াত আমাক কি দিছে which of the following statement about the computer security parlance is correct. Okay. The parlance to কি হয় হেতু আমাৰ মানে সৰি পাৰ্লেছৰ ওপৰত মানে কোনগিটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় হেতু সুধিছে সো এতিয়া আমি কম্পিউটাৰ সিকিউৰিটি পাৰ্লেছ বুলিলে কি গম পাওঁ ইন কম্পিউটাৰ সিকিউৰিটি পাৰ্লেছ মানে কি হয় পাৰ্লেছ এ হোৱাইট হেড ইজ এন এথিকেল হেকাৰ অপশ্যন নম্বৰ সি উইল বি দি কাৰেক্ট আনসাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 which of the following statement about Blu-ray is correct Blu-ray বিষয়ে সকলোৱে গম পায় কি হয় সো কি হ'ব ইন কম্পিউটাৰ পাৰ্লেছ Blu-ray is a storage device এটো কাৰেক্ট হয় Blu-ray to কি হয় storage device হয় আমি আবার কি গম পাওঁ যে CD থাকে দেন DVD থাকে দেন আমি কি গম পাওঁ যে Blu-ray to আমাৰ টাইমত বহুত দামী বস্তু আছিল বাট আজিকালি এটো বহুত কমন আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় যত Blu-ray আৰু Blu-ray ডিস্ক এখনে এই নরমাল CD কে বহুত বেছি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্যন which of the following is not a flavor of Linux okay তলৰ কোনটো মানে লিনাক্সৰ মানে টাচ নাই বুলি দিছে সো এটা ফ্ৰম দি অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ B Solaris will be the correct answer Next question, consider the following statement. Okay, computer technology mane udise that daemon is a malicious virus of enormous damaging capabilities. So incorrect hoy in computer parlance daemon is an invisible storage device incorrect. Daemon is a process in an operating system that runs in background etu correct. Daemon in computer parlance was inspired by Maxwell Daemon of physics and thermodynamics etu correct hoy. So from the option 3 and 4 is correct. So kunto option number D will be the correct answer. Next ইয়াত আমাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰিজত অলপ মেথছ কিছুমান আহিছে এই মেথছখিনি আমাৰ অলপ হাই কোৱালিটি মেথছ হয় মানে সায়েন্সৰ ধৰি লওক 11 12 মেথছ হয় সো ইয়াতকৈ বেছি মই সলভ কৰিবলৈ নেযাওঁ সো ইয়াতে মই শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা যদি ডাউট আছে বা মোৰ যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু আজিলৈ মানে see you in the next class bye